ಇದು ಸಿಂಬಲ್ LED LED ಸಿಂಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಹಾಕಿದ್ನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬರೀ ಬಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇದ್ರ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬರೀ ಬರೀ ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಬಫರ್. So that means whatever input you are giving, the same output you get at the output side. 0 idre 0 bartati, 1 idre 1 bartati. Then what is the necessary of a buffer madam antandre? Just it will strengthen the signal. It will strengthen the signal here, right? Amplifying. That's why the buffers are being used. Okay. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರೈಸ್ಟೇಟ್ ಬಫರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಟ್ರೈಸ್ಟೇಟ್ ಬಫರಿಗೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟ್ರೈಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೈ ಇಟ್ಟಿನಿ. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೇಲೆ 1 ಬರೋ ಮಟ ಇಲ್ಲಿ ವೆದರ್ 0 or 1 ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್. That means this buffer is controlled by this control line. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಂತಂದ್ರೆ that means it is an active low control signal. So unless and until a 0 is being put on to this line, whatever input is there that is not transferred to the output. Is it clear to you all? That's how the buffer works, tri-state buffer. So this is the enable and input and output. Is it clear to you all? So unless and until valid enable barumata yenagbiduttante, it will be in high impedance mode only. That means what? The input is not being transferred to the output side. Are you getting this, all of you? So that's why, see there, tri-state driver, it has 3 output stages: logic low, logic high, and high impedance. When that buffer goes into high impedance mode, when the valid control signal will not appear, that time it will go into high impedance mode. So when the enable is 1, in this case the enable is 1 because it is active high enabled. But bubble ittantandre that will be an active low enabled. So when an enable is 1, the driver behaves like an ordinary output, and when the enable is a 0, the driver enters into an high impedance state, turning its output stages transistors off. Is it clear to you all? How does it work? So now if I have shown this for a single, then if I have an 8-bit bus, then there will be 8 buffers, right? So 8 buffers will be there. Then all the enables, either the enable, either the enable, either the enable, either the enable. So finally they will be connected to an enable. So 8-bit buffer, like that it is, right? So a high impedance state is turning off. The output stage of the stage transistors are off when there will be no valid signal on the control line. So that's why this is the symbol of an tri-state driver or a buffer. Okay, next only he has shown this figure. So you can check in this what is being done. A bus with a multiple data sources can be implemented with the tri-state drivers on the outputs of each of the data source. One driver for each bit of encoded data provided by the source. So the control section selects the particular source to provide the data by selecting the enable input of that source drivers to 1. Why he is telling always 1 1 here? Because it is active high enabled. So all these are active high enabled. So if this would have, there would have been a bubble, active low enabled irtati. Bubble idditandre, then this would have been a 0. So that's why D0, D1, D2. So all up to Dn, all are separate lines. Then the output this is, then all the enables are connected to a single line. So and all the other enable inputs to zeros, right? So parallel connection of tri-state drivers. Is it clear to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎನೇಬಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎನೇಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಬಸ್, ಐದರ್ 0 or 1 ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಆನ್ ಟು ದ ಬಸ್ ದೇರ್.
Is it clear to you all? So ಈ ಟೈಪ್ ಯಾವಾಗ ಬಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಬಸ್ಸಸ್ನಾಗೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, AD0 to AD7. That means 8-bit data bus as well as the address bus is there, right? So we had seen one control signal called as address latch enable. So only when the ALE goes high, so whatever data is there on this bus, whatever data is there on this bus is treated as address. So once the ALE goes low, whatever the data is there, then that will be treated as what? That is treated as data next, right? So all these control signals will be connected to the thing. So E type iddaga mattu how the this will be there. So one buffer E side hingalla ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ. So these two will be connected, right? So idu buses here. So this will be input and this will be output. ಈ ಟೈಪ್ ಇಂಥವು ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರೀ D0 ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬಫರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಬಸ್ನೆ. ಇದೇನಾಗಿರ್ತತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು all this will be connected to active high enable, right? High enable ಇರ್ತದೆ. whereas ಇದೇನಿರ್ತದಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲೇ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು ಇವನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. All this is enabled. So like this, now the tri-state buses bidirectional, we call them as bidirectional. ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ bidirectional tri-state buffers. Tri-state buffers. ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಯುನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇವು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಇಂತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇವು bidirectional tri-state buffers will be working. ಒಂದು ಹೈ ಎನೇಬಲ್, one side high enable ಆತಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಲೋ ಎನೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Is it clear to you all? Yes ma'am. ಮಲ್ಟಿ ಇದನ್ನಿದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಬಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ನಿ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Yes ma'am. Okay. See, look at the advantages there. Advantage ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? What are the advantages? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಈ ಟೈಪ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಬಫರ್ಸ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? What is the advantage of in multiplexed signal? We can use
2 buses or 3 buses are at a time. Separately, right? So if I don't have, okay, if I have AD0 to AD7, that means multiplexed address and data bus if it is there. Otherwise, I need A0 to A7 separate 8 address lines, then D0 to D7 separate 8 data lines, right? So inge antavu 16 lines. So you need to make it on a copper line 16, right? So what will happen? All this will be gone. So that is the advantage of multiplexing. Advantage is reduction in wiring. So this is the main advantage, right? So first one is reduction in wiring. Issue to consider related to the tri-state buses. Yenen issues consider madbekantandre, bus wires are generally loaded heavily with the capacitance and the drivers and inputs. So capacitive effect to ಆಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ interference effect. So all these things have to be taken care. The wire delay may be large. So transmission wire delay ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ವೆರಿಲಾಗ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್. if you are, so one AND gate is there, so then next it is going into another OR gate. So finally what is the delay, right? So for AND gate, if he has given 5 microseconds as a delay, then for OR gate what is the final delay? This kind of delay also you have studied, right? So final propagation, input in the output final ella gates annu propagate agi barbekantanದ್ರೆ through wires, how much delay it will take. So this all we have calculated, right? So even the wire delay may be large. More powerful output state circuits are needed, increasing the area and power consumption of the chip. Difficulty in designing the control that selects among the data sources. This is very important. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವೈರ್ಸ್ ಏನೋ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಗ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಬಫರ್ ಐ ಸಿ ಇದಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ AD0 to AD0 to AD7. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇದೇ ಲೈನನೇ ಇಲ್ಲಿ A0 to A7, D0 to D7 ಜಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಕತ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಸಹಿತ ಎಡಿಷನಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಬೇಕಾಯ್ತಾ ನಿಮಗಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಎನಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್, ಎನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. Every time whenever we are studying about the advantages, then what are the pros and cons, we have to decide there. So that's why what will happen here, difficulty in designing the control that selects among the data sources. That is also very important. While designing the control section, the timing involved in disabling and enabling the drivers, must be taken into account. So this is also very important. So no doubt that one advantage for us is reduction in the wiring, but these are the other issues you have to take care while designing. Next, see there, when the enable changes to 0, there is a delay. Enable changes to 0, there is a delay T off before the driver disconnects from the bus. So when the enable changes to 1, there is a delay T on, right? So before the driver delivers a valid low or high logic levels on the bus. That means what? 2 enables are there. So when they are changing T on T off, that delay is showing there. So the bus floats in the intervening time, and since there is no output on the bus signals, each signal drifts to an unspecified voltage.
and this can cause the switching problem in some designs. So this is very important. Small amounts of noise induced onto the bus wire can cause the inputs to switch state frequently, causing the spurious data changes within the data destination and consuming the power. So you see the timing diagram here. You see the timing diagram, what is happening. So two enables are there, right? The valid data is coming onto the bus. So this enable is going low, right? So going low, that T off. Then when one more enable is going high. So I was telling you regarding this bidirectional buses only, right? One is high enabled and other one is low enabled, right? So this buffer is directly high enabled, whereas this buffer is low enabled. So these signals have to be changed, right? Enable signals have to be changed. Switching ಆಗಬೇಕಿದು. So ಆ switching ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು time lapse ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. So what will happen? There is an idle, right? In between the bus is idle. So unless and until you enable change ಆಗಿ, so ಆಗು ಮಟ valid data ಬರೋ ಮಟ, what will happen? The bus is idle here. That's what he is telling here. The bus floats in the intervening time since there is no output on the bus signal. Each signal drifts to an unspecified voltage, and this can cause the switching problem in some designs. So this is very important. So whatever the delay has occurred in between switching of the enable signals, so that time the bus floats. So that is dangerous, he is telling. So small amounts of noise induced onto the bus wire can cause the inputs to switch state frequently, causing the spurious data changes. Sometimes even the data might fully changed. So memories ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ how the bits gets flipped and all those things. So within the data destination and consuming the power. So this is also one of the disadvantage. So Tristate disable and enable timings. So enable to disable ಆಗೋದ್ರಾಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, there will not be valid data on the bus. Okay. Now floating logic levels. See there. Floating logic levels on the bus signals can be avoided by attaching a weak keeper to the signal. So this is weak keeper. So see there, weak keeper driver, how it is. Right? That means what? Feedback. One feedback ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಇರ್ತಾವು. So this inverter is feeding back this inverter, this one is fellow is feeding back this one. So when the bus is forced to a low or high logic level by the bus driver, what will happen? The positive feedback keeps it at that level even if the forcing driver is disabled. Not really. Right? Disabled. The transistors in the output circuit of the inverter driving the bus have a high on-state resistance and so cannot source or sink much current. So a bus keeper for maintaining valid logic levels. See, I will just show you. See what has happened here. Whatever data is there, input data illi, either 0 or 1, anything on this Tristate buffer. So valid enable ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, output ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, right? So whether 0 or 1, you are going to get the output which has to reach the destination. But in between, what is happening? The same output line is being connected to what? This weak keeper fellow. You'll notice. So what will happen? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, 0 ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ಆಗ್ತೈತಿ, 1 ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. So it will be in a loop here. So whatever the data is there, that will be maintained on the buses. So this weak driver, right? So that is called as what? Weak keeper anta ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. So when the bus is forced to a low or high logic level by the bus driver, the positive feedback keeps it at that level. So the feedback ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ whatever level is there, either 0 or 1, that is maintained. So driver, the positive feedback keeps it at that level even though it forces the driver, even forcing the driver is disabled. So you drivers you disable ಆದ್ರೂ ಕೂಡ
ಏನಾಗ್ತೈತಿ, whatever data is there on the bus, that is maintained by this weak keeper. So that's what is shown in the figure here. Next, to take modeling Tristate drivers in VERILOG. Open training analysis. We try to finish this. Okay. To change from one data source to another, disable one driver at the same time enabling the next driver. So this can cause the driver contention. So if the T of delay of the disabled driver is at the maximum end of its range and the T on delay of the enabled driver is at the minimum end, there will be a period of overlap. So this is very important, which may lead to extra power consumption, heat dissipation, and reduction in the operating life of the circuit. So the overlap effect can overcome by the clock skew. Clock skew ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, delayed clock ಅನ್ನು properly arrange ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So the overlap effect can be overcome by a clock skew in the control section, that is to include a margin of dead time between the different data sources driving the bus. So if the flip-flop that generates the enabling signal receives its clock earlier, then the flip-flop that generates the disabling signal, noderalli, one is enabling, another one is disabling. Illi overlap ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತತಿ, ಇದು ಟಿ ಆಫ್ ಡಿಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿ ಆನ್ ಡಿಲೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಂಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಆನಿಗೆ ಆಫಿಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಕಳ್ಸೋದನ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ಯೂ. So if the flip-flop that generates the enabling signal receives its clock earlier, then the flip-flop that generates the disabling signal, there will be an increased chance of overlap. Okay. The safest approach is to include a margin of the dead time between the different data sources driving the bus. Class, yen urgent? Yen Rudrechan? So if what will happen? The safest approach is to include a margin of dead time between the different data sources driving the bus. So dead time include ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ further notes are clear cut comment. So a more aggressive approach is to delay the rising edges of the enable signal. So instead, one is clock skew, that is delaying the. So overlap effect can be overcome by the clock skew. ಒಂದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, a more aggressive approach is to delay the rising edges of the enable signals using a circuit shown in the figure to avoid the overlap between the drivers. So what is happening? See there. Enable ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು enable what is n number of inverters are being connected, a circuit to delay the rising edge of the bus enable signals there. So illi whatever is going to the Tristate bus here, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, directly enable signal
ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So now it is not like that. So enable is going through an AND gate, right? So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಸೇಮ್ 0 ಇದ್ರೆ 1, 1 ಇದ್ರೆ 0. ಅಗೇನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ 0 ಹಿಯರ್, 1 0 1 0 finally, right? That equation is also given here. Required delay is proportional to pair of inverters. So support provided by the CAD tools, all physical design all physical design tools don't provide this kind of timings, and static loading analysis is needed to design the tri-state buses effectively. So not all implementation fabrics provide the tri-state drivers. That is, ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ this is going to that means all the Verilog this will not all the CAD tools ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವೀಗ CAD tools ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ನಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರೋದು ಕ್ಯಾಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ವಿಂಡೋ ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಆಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟು ಡಿಲೇ ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ bus enable signal. So how can we delay the enable signal? By using inverters. And how the inverters you have to choose? Required delay is proportional to the pairs of the inverters used. So using this you have to calculate. So finally the summary is that tri-state buses allow us to trade off significantly, reduce trade off. The summary is that tri-state buses allow us to trade off significantly. No doubt that reducing the wire complexity is there. Reducing the wire complexity is there against the performance. What are the disadvantages? Against the performance and design complexity, provided that our chosen implementation fabrics allow the tri-state drivers. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು CPLD FPGA ನಾವು ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಚೂಸ್ ಇನ್ ದಟ್ tri-state ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ CAD ಟೂಲ್ಸ್ supports the design and analysis of these tri-state buses. Unless and until we don't have the tri-state buses, we cannot multiplex, right? So multiplexing will help us in reducing the wire complexity, but at the cost of these other additional circuitry will be there, that is tri-state buses. So tri-state buses ಈ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲೇ, ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಡಿಸೇಬ್ಲಿಂಗ್ ನಡುಕೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು, ರೈಟ್? ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಡಿಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಚೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಲೇಡ್ ಎನೇಬಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವು ಅನದರ್ ಟೂ ಮೋರ್ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದಲ್ಲದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ tri-state ಬಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಹಂಗೆ ಇವನು tri-state ಬಸ್ಸಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು tri-state ಬಸ್ಸಸ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ರಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗು ಡಿಸೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ನಾಗ ಏನು ಡಿಲೇ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವೀಕ್ ಕೀಪರ್ನ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಡಿಲೇ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ನೇ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎನೇಬಲ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ clock delay what has arised from enabling and disabling of the tri-state buses. So you have to
ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು. ಇವೇನಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಕಿಟ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ವೈರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಏನು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. I will always tell in your ಡಿಜಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಾಗನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇದ್ರಾಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು IC ಟ್ರೈನರ್ ಕಿಟ್ನಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟು ಆರ್ ಗೇಟು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು 3-4 ಪ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ that will not be a problem at all. But when you go to the high end experiments, that to just what ಕೌಂಟರ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಇವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋತ್ನಾಗೆ ಅವಾಗೇ ಒಂದು 40-50 ವೈರ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು. ಇನ್ನೂ ಹೈ ಎಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರು ಅಥವಾ 7 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ರೈಟ್, 4-bit ALU, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸ್. So naturally you have to go for multiplexed buses. So you have studied 8051, right? Ellaru at least basics of 8051 nodir ನೀವು. No doubt that we say IO controllers ಓದುತ್ನಾಗೆ exclusive IO controllers to connect input output devices ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಂತಂದ್ರೆ 8051 ನಾಗ 4 exclusive IO ports ಅದಾವು. that is port 0, port 1, port 2, port 3 ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಅಂದ್ರೆ 8 ಬಿಟ್ ಈಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 8-4 IO ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವು. 32 IO ಡಿವೈಸಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು 8051 ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಬಸಸ್. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ? ಓನ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ 0 ಆರ್ ಪೋರ್ಟ್ 1 ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ IO. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ವೇರ್ ಆಸ್ ಅದರ್ ಬಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್. ಒಂದು AD0 ಅದಕ್ಕೂ 16 ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ 8 ಡೇಟಾ ಲೈನ್ಸ್, 16 ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಒಂದು AD0 to AD7, ಇನ್ನೊಂದು IO ಜೊತೆಗೆ ಹೈಯರ್ ಬಸ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ A8 to A15 ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ IO ಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವು ಯಾವಂತಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್. ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಪಿನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಪಿನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 8051 ಓದಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದೋದ್ ಬೇಡ. ಪಿನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪಿನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಕಾಶ್, Yes, ma'am. ಪಿನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೆನಪೈತಾ ನಿಮ್ಗೆ 8051 ಇಂದು? Yes, ma'am. 8051 ಕೂಡ 4 ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ವು. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಪ್ಯೂರ್ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ IO. ಇದನ್ನ ಬರೀ IO ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದು. ಪೋರ್ಟ್ 0, ಪೋರ್ಟ್ 1, ಪೋರ್ಟ್ 2, ಪೋರ್ಟ್ 3 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ IO ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 32 IO ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನು ಕೂಡ ಅತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಇಲ್ಲೇನು ಸಹಿತ ಪೋರ್ಟ್ 1 ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. P1.0 ಇಂದ P1.7 ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ಯೂರ್ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಪೋರ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ 0 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಪೋರ್ಟ್ 0 ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರ ಹೈಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಐತಲ್ಲಿ. A0 to A7 ಲೋವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನೋ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಐತಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ A8 to A16 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ 3 ಏನೈತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೈ ಎಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಏನ ತಗಂತೀರಂತಂದ್ರು ಸಹಿತ ಇದು ಏನಂದ್ರ ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರ ಏನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು,
ಆನಿಂಗಿಗೆ ಆಫಿಗೆ ನಡಕ್ ಡಿಲೇ ಇದ್ದದನ್ನ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ನೀವು ವೀಕ್ ಕೀಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಲೇಡ್ ಎನೇಬಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಐ ಸಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಡ್ರೈವರ್ ಐ ಸಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಎಡಿಷನಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ರಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ when we go for this is okay when we go for high-end designs, right? So that is the summary of tri-state buses. Is it clear to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Modeling the tri-state drivers in Verilog. Verilog ನ tri-state drivers ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? So two aspects to model the tri-state drivers, representing the high impedance state and representing the enabling and disabling of the drivers. In Verilog, high impedance state ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ Z ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವ ಇಲ್ಲ Verilog ನ. In a Verilog model, we can assign Z. ಹೌದಾ? ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? You remember this? Using Z symbol for high impedance mode, Verilog ನ 5th sem ನಾಗೆ. Yes, ma'am. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. In a Verilog model, we can assign Z to disable the output. Subsequently, assigning 0 or 1 to the output represents enabling. So Z can either be uppercase or a lowercase letter. Thus, one tick be Z antantandrenu, it is indicating the high impedance mode. And one tick be small z also you can write. Bigger Z or small z are the same. So we can only write the literal Z value as part of the binary octal or hexadecimal number, such as 1 tick BZ or 3 tick OZ or 4 tick hexadecimal. Hexadecimal irli, octal irli, athwa binary naga irli, you can represent it by Z. And how to model this tri-state drivers? A keyword try instead of wire ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ try ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. So bidirectional wire ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ either 0 or 1 it is going to represent. So a keyword try instead of wire for a net connected to an output of the tri-state driver can be used. So declaration in a model. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಡಿ ಔಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಎಸ್ ಟ್ರೈ ಡಿ ಔಟ್. ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಎಂ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರೈ ಎ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ try keyword. So write a Verilog statement to model tri-state drivers. Next open driver buses will try to complete this. So write a Verilog statement to model a tri-state driver from an output net D out. So one output is declared as D out there, right? So D out, the driver is controlled by a net D enable. So this is controlled by a net D enable, and when enabled, drives the value of an input D in into the output net, onto the output net. ಸರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದನ್ನ
So we can use an assignment statement as follows. ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ assignment statement. Conditional operator is used. Can anybody tell me how does this work? You are going to assign the value. How this is modeled? When enable is 1, ma'am, then D in. Okay. When enable is 0, then I impedance. Okay. So assign D into D out, right? Only when enable is signal is there. Else all the inputs have to go to high impedance. So STZ nodri. See, such a big statement is implemented using conditional operator in one statement, that's all. Write a VERILOG statement to model the Tristate driver. So how to model a Tristate driver here? For an output net. So D out is declared as a net. So D out one value kotan idana. The driver is controlled by a net D enable. So one more, this is an enable signal. Declaration adu enu torsilla, just the heart of the program, how it is being implemented. So enable and when enabled, driver when enabled drives the value of an input. So input ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು D is the input there, right, onto the output net. That means D in is put on to the output D out. So only when the valid enable is there. Else if valid enable is not there, then all the output what it has to be? It has to be in high impedance mode. Is it clear to all? Yes, ma'am. So this is the conditional operator that we have used many times. Even for modeling the multiplexers and all, we had used this. All right. Assign statement to idan mariyangilla naan idan helod martini mattani. Assign statement idu mariyangilla. So we can use an assign statement as follows. So assign D out is equal to D in when enable is 1, else make all as high impedance state. That's all. So just the modeling continuation example idu IC idu yadu SN741616541 component manufactured by Texas Instruments is a dual 8-bit bus buffer. Nodralli enable dual 8-bit bus buffer, where it is, one nimisha. Dual 8-bit bus buffer bar driver in a package for use in a printed circuit board systems. The internal circuit of the component is shown in the figure. So see there all the enables are connected. Input A0 to output is there. So dual ಎರಡು set intent ಬಿಟ್ಟಿನು ಎರಡು set, right, enabling. So the internal circuit of the component is shown in the figure. Develop the VERILOG model of a component. So what is being done? So what you have to do? Dual ಎರಡು ಅದವಲ್ಲೇ. So see there, we can use the vector ports for each of the 8 bits. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ single bit ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ A0 to A7 ಐತಿ, Y10 to Y17. Second one is A20 to A27, ಇದು Y20 to Y27, 8 bit ಇರೋದ್ರಿಂದ. So we can use the vector ports for each of the 8-bit inputs and outputs and single bit ports for an enable inputs. Idu namak gottidade aite. So the module definition is module SN. IC idannane module hesaru tagonani. So the IC name itself is taken as in this, but see there output Tristate buffer alla TRI keyword is being used. So 0 to 7 yake total N2. So Y1 and Y2. Outputs are Y1 and Y2. And inputs are A1 and A2. So they all are also 8-bit. What we have written, A1 of 0,
A1 of 1, A1 of 2, yes or no? So A1 of 0, A1 of 1 up to A1 of 7. A2 of 0, A2 of 1 up to A2 of 7. So similarly, Y1 and Y2 are the outputs. So enable are single bits there. Enable. So that's why it is not declared as an array. So that's what he is telling here. We can use the vector ports in the 8-bit inputs and outputs. So output Y1 and Y2 are tri-state buffers 0 to 8, inputs A1 and A2 0 to 7, whereas input enable 1, enable 2 and enable 2 of 1 and enable 2 of 2. Right? So two inputs are there. Assign Y1 when same conditional operator is used. Assign Y1 when Y1 will be there, when both not of enable 1 and enable 2 both should be not. Right? Check this. Enable check ಮಾಡ್ರಿ. ಎರಡು enable ಕೊಟ್ಟಣ್ಣ. Bubble ಐತಿ not and is there. That's why and. Right? When enable 1 and enable 2 not is there, then only you assign what? A1 to outputs. Otherwise no. So that's why not of enable 1, not of enable 2 and assign Y1 to A1 only when this condition exists, else make all the 8 bits to high impedance mode. Right? Similarly, second one, assign Y2 when not of E2 1, not of E2 2 ANDed. Then only assign A2 to Y2, else make all the other bits as 8-bit Z. So conditional operator is used. Question mark and colon. Right? So the condition in the assign statement even marengilla. Assign statement is used. The condition in the assign statement determines whether the 8-bit tri-state driver is enabled or disabled, depending on that. The driver is disabled by assigning a vector value consisting of all Z elements. Right? Next, note the use of the try keyword in the declaration. So this is very important. Try keyword is being used. Note the use of the try keyword in the declaration of the output ports to indicate that they can be assigned the Z values. Right? The try keyword idra matra you can assign finally the value of Z to them. So either 0, 1 or Z. So that's why this try is must for modeling the tri-state buffers. Next, suppose the VERILOG model includes the following declaration and assignments. That is no really try. Even write a test to verify the values of the alignment. Even test baribeku, even madri. Node compare. So only that problem is there that you do it and come. Next will be open drain buses. So this you write and come. Example, suppose a VERILOG model includes the following declaration and assignments. Write a test to verify that the values of all the elements of the bus signal are all valid logic levels or that all drivers are disabled. Alright, so this you can do and come.